Welcome back to one more session for the chapter Consignment. In the last session, we have done one practical example very clearly. It was a basic example where we have learned some basic transactions of consignment business. Today, we'll focus on three very important concepts of consignment. One is abnormal wastage, commission, and bad debts. See, my dear student, so many students are facing the problems in calculation of abnormal loss, commission, and bad debts. So today we'll focus on these three concepts in very detail. So first we'll focus on normal and abnormal wastage. Normal wastage or normal loss is a loss of goods due to natural characteristics of that particular specific product. પેટ્રોલ છે તો પેટ્રોલનો એક ગુણધર્મ છે કે એને ઝાઝા સમય માટે પડ્યું રાખો કે થોડુંક બાષ્પીભવન થઈ જાય. ધીસ ઇઝ નોર્મલ લોસ. એને રોકી ના શકાય. ઇટ ઇઝ અનકન્ટ્રોલેબલ. One cannot control over normal loss. See here, for example, if one has to transfer petrol from Rajkot to Ahmedabad, there may be a chance of some loss, that is an evaporation characteristic of petrol. એનો ગુણધર્મ છે થોડુંક બાષ્પીભવન થઈ જશે. The amount of loss due to normal wastage is to be adjusted towards the normal stock available for sale. હવે એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કંઈ કરવાનું નથી. માનો કે આટલા લીટર હતો તો આટલો સ્ટોક નોર્મલી ડેમેજ થાય છે. We are not supposed to do this separate calculation for normal loss. એના માટે આપણે અલગથી કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું નથી. ક્લિયર? લેટ્સ ડુ એબનોર્મલ વેસ્ટેજ. હવે નોર્મલ એટલે શું? જેટલું થવાનું જ હતું કે 100 લીટર છે એમાંથી 10 લીટર નોર્મલી લોસ થવાનો છે. બટ આ 10 લીટરથી વધારે કાંઈ લોસ થાય, કંઈક આગ લાગવાથી થશે, કંઈક એક્સિડન્ટ થશે, તો આ જે લોસ થશે that is called as abnormal loss અથવા તો abnormal wastage. Abnormal wastage or abnormal loss is a loss of goods due to carelessness, like wastage or loss due to fire, theft, and accident. It is controllable. One can control over abnormal loss by keeping extra care for that particular goods. The loss due to abnormal wastage is to be calculated always on cost price. मतलब જે abnormal wastage નું calculation એ હશે એ હંમેશા cost price થી કરવાનું હશે. કન્સાઇનમેન્ટ બિઝનેસમાં ઇન ફ્યુચર જ્યારે આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીશું ત્યારે ઇનવોઇસ પ્રાઇસ અને કોસ્ટ પ્રાઇસ વાળો કન્સેપ્ટ આવશે. So when cost price is given, when invoice price is given, તો જે આપણું abnormal wastage હશે એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ કરવાનું છે. ક્લિયર? In that we have to add proportionate expenses of consignor. જે goods sent કરે છે એના જે expenses હશે, that proportionate expenses is to be added in abnormal wastage. Clear? Look at here. We'll do a practical example for easy understanding. આપણે એક practical example કરીએ છીએ. Look at here. Ravi of Raipur sent 1,100 liters of petrol to Samir of Surat at rupees 120. Ravi sent 1,100 liters of petrol to Samir. He spent 14,000 on transportation and insurance. There is a loss of 100 liters of petrol due to evaporation. It means that this 100 liter is normal loss. Clearly given in the example.
Insurance company has accepted and settled claim of rupees 20,000. Samir received 800 liters of petrol. Calculate normal and abnormal loss. It's a very easy. 1100 લીટર મોકલે છે, એમાંથી 100 લીટર નોર્મલ લોસ થયું, એનો મતલબ એવો કે 1000 લીટર વધ્યું. કન્સાઇની રિસીવ્સ 800, તો 1000 લીટર જતું, એમાંથી કન્સાઇનીને ખરેખર કેટલા મળે છે? 800 liters. It means that there is an abnormal loss of 200 liters. Look at here. Goods sent on consignment 1100 liters at rupees 120. Goods received by consignee 800. Normal wastage 100. So 800 plus 100 900. 1100 લીટર છે, એમાંથી 900 લીટર અહીંયા આપણી પાસે છે. 100 લીટર ડિસ્ટ્રોય થયા છે નોર્મલી અને 800 લીટર મળે છે. It means that there is an abnormal wastage of 200 liters. 200 લીટર એબનોર્મલ વેસ્ટેજ છે. તો હવે આપણે એનું અમાઉન્ટમાં કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. ગુડ્સ સેન્ટ ઓન કન્સાઇનમેન્ટ 1100 liters at rupees 120, that is 1,32,000. નોર્મલ વેસ્ટેજ 100 liters. એનો મતલબ એવો કે આ 1,32,000 જે કોસ્ટ જે છે એ કેટલા લીટર માટેની હશે? 1000 લીટરની. નોર્મલ લોસ છે એનું એડજસ્ટમેન્ટ હવે આપણે નોર્મલ સ્ટોકમાં લઈ લઈશું. સો 1,32,000 is the cost of remaining 1000 liters of petrol. 100 લીટર તો એમનામ જતું રહ્યું છે, બાષ્પીભવન થઈ ગયું છે. તો આપણી જે ટોટલ કોસ્ટ હશે એ કેટલા માટે થઈ હશે? 1000 liters માટે. There is no effect of normal wastage on abnormal wastage. Now, we have to remember that the effect of new cost of petrol is to be used for calculating closing stock only. અહીંયા આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક નથી. Clear? This is normal loss, normal wastage. Come to calculation of abnormal wastage. We have 200 liters. Abnormal wastage is always calculated on cost price. So 120 is the cost. 24,000. Add proportionate expenses of consignor. 1,100 liters. Expenses paid by consignor is 14,000. એટલે 1100 લીટર પર 14,000 રૂપિયા ખર્ચ છે. તો આપણો 200 લીટર્સ એબનોર્મલ વેસ્ટેજ છે, એના પર કેટલું? So if we calculate this, we'll have 2,545 as a proportionate expenses of consignor. Now add this, we'll get total wastage, total abnormal wastage, less insurance claim. We have abnormal loss that is transferred to profit and loss account, that is 5,545. Perfectly clear? Cost of abnormal wastage plus proportionate expenses of consignor, જે પણ મળે total abnormal wastage, less insurance claim, જે પણ મળશે that is abnormal loss. એની effect આપવાની છે. So when we are preparing consignment account, the effect of insurance claim received and the effect of abnormal loss is to be given on credit side. Look at here. This is consignment account. On credit side, we have profit and loss. That is a loss, 5,545. And bank account claim received, that is 20,000. So we have to give the effect of abnormal loss and claim received on credit side of consignment account. It's a very easy concept. Now we have to focus on DEL creditor commission and bad debts. For understanding DEL creditor commission and bad debts, first we have to focus on theory base. So commission is payable to consignee on the sales made by him. There are mainly three types of commission. 3 type na commission હશે. એક
General commission, that is to be calculated on total sales. Del creditor commission to be calculated on credit sales by consignee, and extra commission, that is on the sales over invoice price. તો ત્રણ ટાઈપના અલગ અલગ કમિશન. એક કમિશન કેવી રીતે ચૂકવવાના છે એના માટે આપણે સેલ્સ સમજવું પડશે. લુક એટ ધ સેલ્સ હિયર. મેઇનલી દેર આર ટુ ટાઈપ્સ, કેશ સેલ્સ એન્ડ ક્રેડિટ સેલ્સ. બે જ પ્રકારના સેલ્સ, કેશ સેલ્સ, ક્રેડિટ સેલ્સ. ધ્યાનથી સમજજો અને જે તમે જોઈ રહ્યા છો, તમે સમજી રહ્યા છો, એને લખવાની ટ્રાય કરજો ક્યાંક ને ક્યાંક, તો જ આ ચેપ્ટર આવડશે. Credit sales is further divided into two parts. Credit sale on recommendation of consignor. Credit sale without recommendation of consignor. કન્સાઇનીએ વેચવાનું છે. માનો કે ક્યારેક કન્સાઇનરે કીધું કે તમારે ક્રેડિટ સેલ કરવાનું છે, તો એ રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ કહેવાય. એના પર રિસ્ક કોનું હશે? બધું કન્સાઇનરનું. રિસ્ક કોનું હશે? કન્સાઇનરનું. Whereas સેલ્સ વિધાઉટ રિકમેન્ડેશન ઓફ કન્સાઇનર, અહીંયા રિસ્ક કોનું હશે? કન્સાઇનીનું. અહીંયા બધું રિસ્ક કોનું હશે? કન્સાઇનીનું. લુક એટ હિયર. Risk of bad debt is on consignor. Risk of bad debt is on consignee. Now we have to remember something. For bad debt and commission. કમિશન અને બેડ ડેપ્ટ માટે આપણે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. તો શું યાદ રાખવાનું છે? માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, યુ હેવ ટુ ફોકસ ઓન થિયરી. જ્યાં સુધી થિયરી સમજાશે નહીં, જ્યાં સુધી થિયરી યાદ નથી રહેવાની, ત્યાં સુધી આ ચેપ્ટર આવડવાનું નથી. વેન દેર ઇઝ અ ક્રેડિટ સેલ્સ ઓન રિકમેન્ડેશન ઓફ કન્સાઇનર, મતલબ કન્સાઇનરના માલિકના કહેવાથી કંઈક સેલ્સ થતું હોય, ધી ઓલ રિસ્ક ઓફ લોસ is of consignor. Here, accounts are to be kept in the books of consignor. So, bad debt on recommended credit sales are considered as a loss and debited to consignment account and credited to consignee's account. મતલબ recommended credit sales હોય એના પર bad debt, કારણ કે એ સેલ્સ કોના કહેવાથી થયું છે? કન્સાઇનરના કહેવાથી. તો એ જવાબદારી કન્સાઇનરની છે. કન્સાઇનરને જો આપણે હિસાબો લખીએ છીએ, તો કન્સાઇનરને જો કાંઈ બેડ ડેપ્ટ હોય તો લોસ થશે, તો એ લોસની ઇફેક્ટ આપણે આપવાની. એની અપોઝિટ સાઇડ, વેન દેર ઇઝ ક્રેડિટ સેલ્સ વિધાઉટ રિકમેન્ડેશન ઓફ કન્સાઇનર, મતલબ કન્સાઇનરે કાંઈ કીધું નથી અને કન્સાઇની ક્રેડિટ સેલ કરે છે, તો અહીંયા કાંઈક બેડ ડેપ્ટ થશે, કોઈ પૈસા નહીં આપે, તો એ રિસ્ક કોનું રહેશે? કન્સાઇનીનું. સમજાય છે? કન્સાઇનરનું કોઈ રિસ્ક નથી. તો કન્સાઇનીએ જે રિસ્ક લીધું, જે એક્સ્ટ્રા ક્રેડિટ સેલ્સ કર્યું, એના પર એને ડેલ ક્રેડિટ કમિશન આપવામાં આવશે. પણ જો ત્યાં કંઈક બેડ ડેપ્ટ થાય તો એની આપણે ઇફેક્ટ આપીશું નહીં. કન્સાઇની ઇઝ ટેકિંગ રિસ્ક ઓફ સેલિંગ મોર સ્ટોક ફોર ગેટિંગ મોર કમિશન, દેટ ઇઝ એન એક્સ્ટ્રા ડેલ ક્રેડિટ કમિશન. સો દેર ઇઝ નો ઇફેક્ટ ઓફ બેડ ડેપ્ટ. મતલબ રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ, નો બેડ ડેપ્ટ, નો કમિશન, yes, bad debt. In non-recommended credit sales, extra commission is to be given, no effect of bad debt. Look at here. Recommended credit sales, consignor. Non-recommended credit sales, sales by consignee. તો જ્યારે recommended credit sales આવે ત્યારે ડેલ ક્રેડિટ કમિશન નથી આપવાનું, બેડ ડેપ્ટની ઇફેક્ટ આપવાની છે. અને કન્સાઇની પોતે સેલ્સ કરે ક્રેડિટ સેલ્સ, તો એને ડેલ ક્રેડિટ કમિશન આપવાનું છે, બેડ ડેપ્ટની અસર આપવાની નથી. પરફેક્ટ ક્લિયર. ડેલ ક્રેડિટ કમિશન વાળું જે સેલ્સ છે એના પર બેડ ડેપ્ટ નથી ગણવાનું. જેના પર ડેલ ક્રેડિટ કમિશન નથી આપ્યું એના પર બેડ ડેપ્ટ ગણવાનું છે. General commission is calculated on total sales, total of all sales. Del credit commission is calculated on non-recommended credit sales. જે કન્સાઇની કરે છે કન્સાઇનરના કીધા વગર. Extra commission is calculated on sales over invoice price. જો invoice price કંઈક આપેલી હોય તો, for example, here cost price is 200, invoice price is 250.
સેલ્સ પ્રાઇસ 350. તો અહીંયા ઇન્વોઇસ 250 છે, સેલ્સ 350 છે. તો ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી વધારે સેલ્સ થયું છે તો આ 100 રૂપિયા પર એક્સ્ટ્રા કમિશન ચૂકવવાનું છે. ક્લિયર? લેટ્સ સોલ્વ વન પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કે જેમાં આપણે કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરીશું, ટોટલ સેલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું અને બેડ ડેપ્ટની ઇફેક્ટ આપીશું. Ravi of Raipur sent 1,100 liters of petrol to Samir of Surat at rupees 1,120 per liter. He spent 14,000 on transportation and insurance. Samir received 800 liters of petrol. Samir is to be paid 10% general commission, 6% Dal creditor commission, and 5% extra commission over invoice. Invoice price is 135. Anjali and Hiten became bankrupt and only 80% amount was recovered from them. એટલે આ અંજલિ અને હિતેન કોણ હશે? જેને આપણે ક્રેડિટ સેલ્સ કર્યું છે એ. Samir has sent account sales giving the following information. કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે કન્સાઇનીની. He incurred 12,000 for insurance and 15,000 for go down rent. 500 liters of petrol sold for 145 per liter. 200 liters of petrol sold to Anjali for rupees 135 per liter for credit on recommendation of Ravi. Consigner na kehwati recommended credit sales 200 liters at 135. 100 liters of petrol sold to Hiten for 150 per liter. થઈ ગયું ટોટલ 800 લીટર સેલ્સ, 500 પ્લસ 200 પ્લસ 100, 800 લીટરનું સેલ્સ અલગ અલગ થયેલું છે. હિયર વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ કમિશન, ટોટલ સેલ્સ એન્ડ બેડ ડેટ. સો ફર્સ્ટ લેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ સેલ્સ. આપણી પાસે અહીંયા 3 અલગ અલગ સેલ્સ છે. 500 liters at 145, 200 liters at 135 and 100 liters at rupees 150 per liter. So total sales is 1,14,000. તમારે તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. 1,14,000 is the total sales. Recommended credit sales 200 liters of petrol sold to Anjali. એટલે recommended credit sales આપણું થયું 27,000. નોન રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ થયું આપણું 15,000. 100 લીટર 150 રૂપિયા લેખે. ટોટલ સેલ્સ, recommended credit sales and non-recommended credit sales. Now we have to calculate commission. General commission on total sales 10%. Dal creditor commission on credit sales, non-recommended credit sales per 6%, and extra commission on sales over invoice price is 5%. Invoice price આપણી 135 આપેલી છે. જો અહીંયા ટોટલ સેલ્સ 800 લીટરનું જે આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે એ કેટલું છે? 1,14,500. હવે આ 800 લીટરને આપણે ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ પર સેલ કરીએ. 800 લીટરને આપણે શું કરવાનું છે? ઇન્વોઇસ પ્રાઇસ પર સેલ્સ કરીએ તો સેલ્સ કેટલું થાય? 1,08,000. ઇટ મીન્સ દેટ ઇન્વોઇસ પ્રાઇસથી વધારે સેલ્સ થયું છે. કેટલું? 6,500. આના પર 5% એક્સ્ટ્રા કમિશન આપવાનું છે. See here, general commission on total sales. Total sales is 1,14,500. For 10%, we have 11,450. General commission 10% on total sales. Dal creditor commission on credit sales, non-recommended credit sales. તો જે હિતેનને સેલ કરેલું છે 15,000, on that 6%, that is 900 is the Dal creditor commission, and extra commission of 5%, that is sales over invoice price. તો આપણું જે વધારાનું સેલ્સ છે 6,500 એના પર 5% કમિશન. So 325. Total commission is 12,675. આ મળ્યું આપણું ટોટલ કમિશન ડેબિટેડ ટુ કન્સાઇનમેન્ટ અકાઉન્ટ, ક્રેડિટેડ ટુ કન્સાઇનીઝ અકાઉન્ટ.
perfectly clear. See this table. આ ડેલ ક્રેડિટ કમિશન ક્યારે આપવાનું છે એ છે, અને આ બેડ ડેપ્ટની ઇફેક્ટ ક્યારે આપવાની છે એ છે. જો આ અત્યારે તમે જે જોવો છો આ ટેબલ તમને યાદ રહેશે એટલે એબનોર્મલ વેસ્ટેજ, નોર્મલ વેસ્ટેજ, ટોટલ સેલ્સ, એક્સ્ટ્રા સેલ્સ, નોન રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ, રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ, કમિશન, ડેલ ક્રેડિટ કમિશન, એક્સ્ટ્રા કમિશન, જનરલ કમિશન અને બેડ ડેપ્ટના કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. ટોટલ સેલ્સ પર નો ડેલ ક્રેડિટ કમિશન, નો બેડ ડેપ્ટ, મતલબ ટોટલ સેલ્સ પર આપણે બેમાંથી કાંઈ આપવાનું નથી. રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ, કન્સાઇનરનો લોસ, તો ડેલ ક્રેડિટ કમિશન નથી આપવાનું, બેડ ડેપ્ટની ઇફેક્ટ આપવાની છે. નોન રિકમેન્ડેડ ક્રેડિટ સેલ્સ મતલબ કન્સાઇનીએ પોતે સેલ્સ કર્યું હોય તો ડેલ ક્રેડિટ કમિશન આપવાનું છે, બેડ ડેપ્ટની ઇફેક્ટ નથી આપવાની. Look at here, bad debt on recommended credit sales. હવે recommended credit sales આપણું કેટલું હતું? 27,000. આ second point. 200 liters of petrol sold to Anjali for 135 per liters for credit on recommendation of Ravi. So recommended credit sales 27,000. 80% amount recovered. It means that 20% amount is bad debt. So bad debt is 5,400. 27,000 na 20%. This bad debt is a loss for consignment and it is debited to consignment account and credited to consignee's account. Thank you. Now we have to give the effect in consignment account. To commission debited to consignment, credited to partner એટલે consignment ની debit side. To consignee's account commission, general commission inner column, del credit commission inner column, extra commission inner column, total commission outer column 12,675. Bad debt, that is also a loss, debited to consignment, credited to consignee's account. એ સિવાય આજે આપણે શું શીખ્યા? Abnormal loss and claim is on credit side. Perfectly clear? In the next lecture, we'll do one more practical example. Till that, watch this session, try to understand the example, try to understand the concept of abnormal wastage, normal wastage, sales, types of sales, commission and its types, and the case where bad debt is to be calculated and to be given effect in consignment account and consignee's account. Thank you very much once again. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.